So, আজি আমি class 10 or chapter number 4, that is quadratic equation, সেইটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম. So for the very first, we need to know what is quadratic equation is. So quadratic equation is a polynomial equation in a single variable with 2 degree. So any equation or any polynomial with having only a single variable with having 2 degree in it will be known as quadratic equation. So there is two main thing we have to look into an quadratic equation, that is an quadratic equation have a degree of 2, and every quadratic equation has always a 2 solution. So if I give an example of quadratic equation, that will be this. If we'll take it, this will be an example of quadratic equation. Here only x is a variable and no other variable than x is here present. So that is why it's fulfill the criteria, that is the single variable and having a 2 degree in it will known as quadratic equation. So there is basically two main method of method to solve an quadratic equation, and that is factorization method, and secondly we can also solve it using quadratic method. So in quadratic method we use the quadratic formula. This is the that quadratic formula we use to solve through the quadratic method, and first one is factorization method. So let us now solve one question from the exercise number 4.1. So yeah. So let's move into it. ইয়াতে আমাক বেসিক্যালি আমি চাব পাৰিছোঁ যে চেক ৱেডাৰ দ্য ফলোয়িং আৰ দ্য কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হয় নে নাই. চ' ফৰ দিছ উই নিড টু কিপ ইন ইউৰ মাইণ্ড ডেট যদি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হ'ব লাগে, দেৰ ইজ টু থিং ডেট ইজ নিড টু বি দেৰ. ফাৰ্ষ্ট ওৱান কি, তাতে ছিংগল ভেৰিয়েবল এটা থাকিব লাগিব. ছেকেণ্ড ওৱান, সেই ছিংগল ভেৰিয়েবলটো যিটো থাকিব, সেই ছিংগল ভেৰিয়েবলৰ কোনোবা এটাত কি থাকিব লাগিব, আপোনাৰ 2 ডিগ্ৰীটো থাকিব লাগিব. অ'কে, চ' লেটছ চেক ইট. চ' ইয়াতে বেচিকেলি আছে আমাৰ এইটো এক্সাৰচাইজ 4.1. So 4.1 or number 1, and we'll go with the first number plus 1 2x minus 3. So okay, so এইটো আমাৰ মেইন ইকুৱেশ্যনটো হয়. এইটো যিটো দিছে আমাক, এইটো জাষ্ট we have to check it that it is either a quadratic equation or not. So for the very first আমি যেনেকৈ গৈছে তেনেকৈ কণ্টিনিউ কৰিম. চ' এইটো কি, like x plus 1 whole square. So it is come into that formula a plus b whole square. So a plus b whole square would be like x square plus b square. b yate 1 ase, so it will be 1 plus 2ab. So 2ab would be 2x and 1 ase, so ultimately 2x into 1. And here আমি যদি multiply কৰো, we have to first multiply this with this and this with this. So 2 into 2x ahi jabo yate, then 2 into 2 3 is a 6. Okay, then if we continue, আমি then যিটো right hand side or পৰা আমি left hand side আনিম. And as we know, if we move numbers from numbers or any polynomial from right hand side to left hand side or left hand side to right hand side, যিটো আমাৰ সাইনটো থাকে, the sign get changed. So ইয়াতে কি হ'ব, বেসিক্যালি x স্কয়াৰ আহিল. ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি ইয়াতে যিটো আমাৰ minus 2x ইয়াতে আমি আনিলোঁ, তাৰপিছত এইটো plus 2x এইটো আমাৰ ইয়াতে বহালোঁ, then it will continue. So তাৰপিছত ইয়াতে কি আছে, plus
plus 1 and এইটো minus 6 equal to 0. So তাৰপিছত ultimately minus 2x আছে plus 2x আছে, so এই দুটা আমাৰ হেইটো 0 হৈ যাব. So then x square minus আৰু ইয়াতে 1 ৰ পৰা minus 6 আছে plus 1 আছে, so it will ultimately be 5. So ইয়াতে এতিয়া আমি চাবলৈ পালো তো ফাইনাল ৰিজাল্টটো আমি যেটো পালো that is x square minus 5 equal to 0. so এইটো আমাৰ যেটো quadratic equationৰ যেটো definition আছে, definition to fulfill কৰিছে না নাই. so if we see, yes it does, as this here we have only one variable that is x, and we have a degree 2 in it, which support the definition of quadratic equation. That is why it will be an quadratic equation. Quadratic equation. Okay, so আমি যদি আকৌ এটা second এটা part যদি আমি solve কৰো, so we can, let's go with the number 4 যেটো দিছে আমাৰ, that is x minus 3 to x plus 1 equal to x plus 5. okay, so ইয়াতে basically আমি first of all কি কৰিব লাগিব, যেটো multiply হৈ আছে obviously, so we have to multiply it. so x equal to, okay, so it will be x square. okay, then again x to ইয়াৰ লগত হ'ব first, then ইয়াৰ লগত হ'ব, so it will be x plus x, then 3 to ইয়াৰ লগত হ'ব, then ইয়াৰ লগত হ'ব, so then minus আছে, so it will be 3 to the 6, so 6x minus 2 into 3. okay, so yate again same thing, so x square plus 5x. so again jodi ami ei equation to solve koru, jikhini amar left hand right hand side ase hikhini left hand side loi ahile, so ki hobo 2x square, so ipine ahar loge that will be minus, there will be x square, and again if we see yate x ase aru ase 6x ase, so it will be a 5x. so jodi ami a 5x to epine loi aho, so 5x, then amar yate minus 5x thagil, and then minus 3. I don't think ekhenit kiba confusion thakibo karobar. okay, so then after if we see, so obviously it will be f x square, then as minus x square, so it will be 10x and then 3 equal to 0. so this is the